Good afternoon and welcome to our mission status briefing today. It's Flight Day 4 of the STS-121 Space Shuttle mission to the International Space Station. Here again with us is Lead Shuttle Flight Director Tony Sacacci to give us an update on operations, and then we'll take questions. Tony? Okay, let's see. Good afternoon. As the crew has in the last, I think it was 5 days, they hit the ground running. I'm just going to give you a quick overview of what they had scheduled and have completed today. Let's see, a majority of the day is transfer activities to and from the mini pressurized logistic module and the mid-deck of the orbiter, back and forth there. For Mike Fossum and Pierce Sellers, they did a spacesuit checkout today to get ready for the EVA tomorrow. Of course, everyone's seen the press conference that they had just about a half an hour back. Let's see. The other thing I had was the crew is going to be going to bed an hour earlier today. Basically, we're shifting their schedule to support the 13-day mission and the landing on the 13th day. And that's about all I really had today to talk to you guys about. Start with questions. Let's go over here first. Todd Halverson of Florida Today. Tony, do you have any idea what percentage of the transfer operations have been completed at this time? And could you put in perspective for us the criticality of the EVA coming up on Monday as it relates to plans to resume ISS assembly? Sure. As far as the transfer, we'll have a better number this afternoon, because today was the first day that really all of the crew got involved in doing the transfer activities. There's ones and twosies yesterday during the EVA, and a little bit of mid-deck transfer done before that. We'll have a better handle today on what they've accomplished. As far as EVA number 2, of course, you all know that the one of the TUS cables is cut on the mobile transfer unit, so it's important to regain redundancy in that system. So we can continue on and doing the mission activities, the assembly sequences. What you don't want to happen is all of a sudden just have a single string system and you have a big old truss on the end of it, and all of a sudden that fails. Lose of course that'll be a big impact to the station assembly sequence. So that's why it's important to get that all completed tomorrow. Thank you. Todd now with Space.com and Space News. Tony, you mentioned, of course, adjusting the crew schedule, to support that extra day. How prepared, I guess, were the crew for that extension? And does that just mean that they'll get like an extra hour's sleep every night? And what types of other events aside from the third EVA will go on that day? Let's see. We knew we had a high probability of getting the 13th day before we launched, and the crew and of course the 121 team was prepared for that. As far as their sleep, they're not going to lose any sleep. It's more of the day gets shortened as we sleep shift. So instead of the 16-hour day, today will only be a 15-hour day, and we'll get the 16 hours of work from them tomorrow. And what was your, I forgot the last question. Aside from that third EVA, like what are the types of things in terms of additional cargo transfer time? Basically, we had it planned because we made the EVA number 3 unscheduled. We were going to get all the cargo transferred that we manifested to bring up, and the extra day provided us more of getting the EVA number 3. Irene Klotz with Reuters. There was some discussion yesterday about pre-positioning or possibly pre-positioning tools for the gap filler, if you needed to pull that. What's the status right now of any plans or anything you've drawn up if you need to do that, or is that now cleared, not an issue anymore? Well, I don't think it's going to be cleared until the MMT today, but like I talked about, I think it was yesterday or a couple of days ago, the teams were looking at the possibility of having to do an EVA. And when you're talking about trying to get some additional tools, there was some discussion the day before the EVA, the possibility of going in the TSA where they store the EVA tools and maybe pull the tweezers out or the forceps out. But we decided yesterday that we wanted to focus on EVA number 1 and use all the time we had available to get that DTO accomplished, and also the getting the cable on the Zenith TUS all set up and ready to go. So we decided that if there was a requirement to do an EVA number 3 and a repair, that we would use that EVA to get all the tools and get all set up. Also, just have one other follow-up about the EVA tomorrow.
I know it's very unlikely, but is there any kind of backup plan if for some reason the TUS assembly can't be replaced or it's not working? Would the 115 flight be delayed, or what sorts of things do you have sort of in your back pocket? Well, of course, we're looking at being optimistic and looking at a very successful R&R. The TUS we're bringing up is the only TUS that's remaining. I know we do have a engineering model, but we can't fly that. There's a lot of things that could happen, but we're being optimistic, and we've done a lot of what ifs. If this doesn't work, if this doesn't work, if we can't get this, and we'll just see where we're at and get in the best position possible, and then discuss what we need to do in the future flights after that. There hasn't been a lot of planning as far as if this doesn't work or not, because we've all been success-oriented, and most of the last 6 months we've been working to make a plan to R&R the TUS. Guy Guglielmo, The Washington Post. Tony, could you describe in some detail the MMT and what it's used for? How big is it? What will it be used? What does it carry? Why does it carry what it carries? And can you also kind of rate the EVA tomorrow in terms of difficulty? I mean, is this a hard one? Is this going to be the sort of EVA that we can look forward to in the future? Is this as involved and seemingly difficult? I mean, listening to Mike and Pierce talk about it during the interview, it seemed like it was going to be a fairly hard nut to crack here. Let's see. One of the difficult parts of it, this is kind of like a standard LRU replacement EVA, generically, so to speak. But one of the hard parts of EVA number 2 is how we hand off the old and the new TUS. There's no temp stow locations to put the old TUS. So you heard Pierce talk about, or Mike talk about it, that Pierce is basically for a moment is going to hold both of them in his hands while they trade them off. So that's the difficult part of it, is getting the old to the new. The rest of it is kind of like, bringing an LRU, like just bringing the pump module we're doing as the first part of it over to the ESP, or the service platform that we stow all these things on. So that part of it is, all EVAs are difficult. We do them so much that everyone thinks that they're just like going outside and mowing your grass, and, they have their risks and they're difficult to do. But, as far as this difficulty, it's more of the handoff of the old and new TUS. And the MMT, that's chaired by the Space Shuttle program. And what they're used for, of course, you have who reports to them is, of course, our mission operations, the orbiter project, all the other ET projects, safety, engineering. So all these guys. Yeah, no, okay. I messed up. I meant the tramway, the bus. Oh, okay. You said MMT, and I'm like, gee, okay. And what was your question on MT now that I've got my whole track over there? How big is it? What's it used for? Why do you use that? How can you use it? Basically, it's a mobile crane. We put the station robotic arm on that, and we move it up and down. And there's different work sites that it can be located at, and it allows you, like when we're going to go ahead and put the P34 truss on 12A, and then later on P6, and on the other side too. What you do is kind of like I said, put the robotic arm on there, and then you move this thing, the little truss down, and it allows you better reach to go ahead and install the trusses and such. So it's a reach. You carry the trusses on it. Yeah, well, yeah. What you do is you move the platform over, and then you walk the arm over to it, and then you go ahead and grab the truss. And basically, there's most of the flights you have to hand it off from the with the shuttle arm. Go ahead and present it so the station robotic arm can get it. So it's really critical in getting the rest of the assembly sequence complete. Seth Bornstein, AP. Steve Lindsay, a few minutes ago, was talking about once they get the call today on clearing the shuttle for return, that's sort of a victory, and they're anticipating that call. Do you consider, how likely do you think that will be today, that call will be made, and will your crew consider it a victory? And secondly, Mark Kelly was talking about this being a more quiet day, less work, and that certainly doesn't sound like it. So is there any way to quantify, besides this just 1 hour less of work,
1 hour less of more sleep, to quantify how will they be moving less stuff today? Well, I'll answer the second question first. I think Mark's talking about, for the past 5 days, it's been intense, full 110 miles an hour getting work done. Today, it's kind of more of a pack mule type of operation where, you just got to move one thing from another. You got to make sure it's in the right location, of course, but it's not that intense, paying attention the whole, every second of every minute here. So I think that's what Mark's saying. They're still pretty busy, and if they're not, we'll have to give them a call. But they're still really busy, and they're just the transfer. It's moving it back and forth and getting it there. As far as clearing all the areas, like John Shannon said last night, they anticipate that to occur today at the MMT, and if they do discuss it and that does get cleared, it'll be the first thing the Orbit 2 does is tell the crew about that. Do we have any more questions? We don't have any of the other centers, so I think that's the end of our briefing here. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. The main engine start. 2, 1. Booster ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Controlling the flight of Discovery, the Space Shuttle begins their journey back into orbit. Discovery completes its role. The shuttle now heads down reach level for the 8.5-meter line to orbit. Speed from a camera on the external tanks liquid oxygen feed line showing the bird's eye view of Discovery as it races towards space, a star-spangled start to Discovery's mission. Discovery's 3 liquid fuel main engines now throttle back to 67% of rated performance, reducing the stress on the shuttle as it breaks through the sound barrier. Discovery already 3.5 miles in altitude, 1.5 miles downrange, traveling almost 750 miles an hour. Everything looking good on the bird. 57 seconds into the flight, engines beginning to rev up. Standing by for the throttle up call from Capcom Steve Frick. Discovery Houston, go and throttle up. Roger, go and throttle up, sound TSF only. The throttle up call acknowledged by Commander Steve Lindsay. Discovery Houston, it's expected day to hit Citadel clear shortly. Copy. Lindsay joined on the flight deck by pilot Mark Kelly, flight engineer Lisa Nowak, and mission specialist Mike Fossum. Mission specialists Piers Sellers, Stephanie Wilson, and Thomas Ryder of the European Space Agency down on the middeck. Ryder headed for 6 months on the International Space Station. 1 minute, 47 seconds into the flight, 22 miles in altitude, 18 miles downrange, traveling 2,600 miles an hour. Standing by for solid rocket booster separation. Solid rocket booster separation confirmed, guidance now converging. Discovery's onboard computers commanding the main engine nozzles to swivel, aiming the shuttle for its precise target in space for main engine cutoff. We should have a good forward link now on S-band. And you sound good. Two minutes, 35 seconds into the flight, 39 miles in altitude for Discovery, 49 miles downrange, traveling 3,200 miles an hour. Discovery now flying on the singular power of its 3 liquid fuel main engines, those power plants draining 0.5 ton of fuel per second from the shuttle's fuel tank. Copy, 2 engine Maroon. That call from Capcom Steve Frick indicating should we lose a main engine, we can make our transoceanic abort target at Morón, Spain, but all 3 main engines are humming along with the auxiliary power units and the 3 power-producing fuel cells. Booster officer here in Mission Control confirms 3 good main engines, Discovery straight as an arrow, speeding toward a date with the International Space Station on Thursday. 3.5 minutes into the flight,
Discovery now 53 miles in altitude, 100 miles downrange, speeding along at a clip of more than 4,000 miles an hour. Discovery nearing the point of negative return where the shuttle would be too far downrange, too high in altitude to return to the launch site in the event of an engine failure. Discovery Houston, negative return. Copy, negative return. 4 minutes, 8 seconds into the flight, Discovery 61 miles in altitude, 150 miles downrange, 5,000 miles an hour is its speed. The Environmental Systems Officer reports a good flash evaporator system activated, providing cooling for Discovery's avionics until the time that we open the payload bay doors an hour and a half into the flight. More than halfway to orbit now at the 4-minute, 39-second point into the flight. Discovery 65 miles in altitude, 200 miles downrange from the Kennedy Space Center. Discovery Houston, no action on the left dome's tank P. It was due to the left dome's accumulator, but it's back up to a good pressure. Yeah, we see that, Houston. Roger, no action. That call, an instrumentation issue, no impact. Discovery in good shape, 5 minutes, 15 seconds into the flight, 255 miles downrange, traveling almost 7,000 miles an hour. Discovery soon will be rolling to a heads-up position through the swiveling of its main engines, enabling the shuttle to gain more favorable communications through the tracking and data relay satellite as it heads uphill. Houston, press to ATO, select ISTRIS. Roger, press ATO, selecting ISTRIS. Discovery Houston, single engine, Ops 3. Single engine Ops 3. Those calls indicating that we can make our minimal orbital cutoff targets in the event of a dual engine failure. Roll to heads up in the plain view of this camera on the liquid oxygen feed line. Everything looking good for Discovery, 6 minutes, 11 seconds into the flight. Discovery Houston, single engine, ISTRIS 104. Roger, single engine ISTRIS 104. That call indicating that we can make our transoceanic abort targets in the event of a dual engine failure. However, all 3 engines on Discovery continue to function normally, along with the auxiliary power units and the fuel cells. 6 minutes, 40 seconds into the flight, 2 minutes of powered flight remaining for Discovery.
morning, Discovery. Piers, that song was from Mandy and the kids, and I hope you enjoy your EVA today. Morning, Houston. Just got to the mic in time. Thanks very much. That was beautiful. And hello, Mandy, kids, and the non-voting member, Nellie. This is a live view inside the Destiny laboratory module with astronaut Mike Fossum exercising on the cycle ergometer with a oxygen mask on to fulfill the first part of the pre-breathe protocol to help purge any nitrogen from his system to minimize any chance of him experiencing decompression sickness or the bends during the spacewalk. This is a live view inside the station's Quest airlock where Discovery's pilot Mark Kelly is helping with the preparations for the spacewalk today. Also in view is mission specialist Mike Fossum, who will be conducting his second spacewalk. Fossum and mission specialist Piers Sellers are scheduled to step outside of the Quest airlock just after 7 a.m. Central Time this morning for the second spacewalk of this joint shuttle and space station mission. Fossum is wearing a liquid cooling and ventilation garment. It's the system that helps keep the crew members comfortable temperature-wise while wearing the spacesuits. It has liquid cooling tubes that maintain the desired body temperature by filtering water through the tubes in the fabric. Astronaut Piers Sellers now joining the team inside the equipment lock of the airlock, and astronaut Stephanie Wilson coming in to help prepare. These spacewalkers continuing to pre-breathe pure oxygen, wearing the Quick Dawn masks that provides the oxygen for the pre-breathe protocol that purges nitrogen from the spacewalkers' systems to help minimize any chance of them experiencing decompression sickness, or more commonly known as the bends, while wearing their low-pressure spacesuits. Expedition 13 Commander Pavel Vinogradov also in view, assisting with the preparations for the spacewalk today. Sellers now donning his liquid cooling and ventilation garment. This is a live view inside the U.S. Destiny laboratory module. Astronaut Lisa Nowak and Stephanie Wilson at the robotic workstation to operate the station robotic arm today. Nowak will be maneuvering the station's robotic arm, Canadarm2, to move the pump module hardware into place and also move astronaut Mike Fossum around during the removal and replacement of the trailing umbilical system reel assembly. So unlocked. Coming unlatched. All the way unlatched. Cool. Up to the so I can actually see it. Then I got the emergency MPV closed. Okay, emergency MPV is closed. This is a live view of the Quest airlock with the hatch coming open and the thermal cover open. Crew members, when they put their suits on battery power, will signify the official start of today's spacewalk. Yeah, I think first did it. Yeah. Okay, the hatch is locked up. And I'm going to put the handle in the ready position. It is now. Looks like a country down there. Beautiful. Sun shining off the river.
Jeder kennt das. Am Fahrzeug oder am eigenen Haus muss man ab und zu mal nach dem Rechten schauen. Das gilt auch im Weltraum. Und so testeten die beiden Astronauten der US-Raumfähre Discovery, Piers Sellers und Mike Fossum, am Samstag den Ernstfall, nämlich die Reparatur möglicher Schäden am Hitzeschild. 7,5 Stunden dauerte der Außeneinsatz, bei dem die beiden Astronauten mitten im Weltall auf einem 15 Meter langen Ausleger eines ebenso langen Roboterarms klettern mussten. Willkommen bei Phoenix, Weltall und natürlich dann später auch noch Fußball und ganz am Schluss ein bisschen Politik. Das erwartet Sie dann heute in unserem Nachmittagsprogramm bei Phoenix. Ja, das war also eben der erste Weltraumspaziergang am Samstag. Und heute gibt es schon wieder Ausgang für die Astronauten. Warum und wieso, das wollen wir mit Anatol Johansen besprechen, den ich ganz herzlich hier im Studio begrüße. Weltraumbegeisterte kennen Sie seit vielen, vielen Jahren. Sie haben die Apollo-Mission journalistisch begleitet und Sie stehen jetzt uns bei diesem großen Projekt, bei der Thomas-Reiter-Mission, kompetent zur Seite. Und ja, deshalb auch gleich mal die erste Frage. Der erste Außeneinsatz, also diese Kontrolle, war außerordentlich wichtig. Warum? Ja, da musste erst mal gesehen werden, ob die ganzen Apparaturen funktionieren, ob auch der Schwenkarm funktioniert, ob das mit den Ausrüstungen der Astronauten richtig funktioniert, ob sie die Reparaturen, die geplant sind, dann auch machen können. Da wurden ja die Bewegungen erst mal simuliert, ohne dass die Reparatur stattfand. Und man hat also diese ganzen Dinge mit großer Zufriedenheit zu Ende führen können. Und offenbar ist alles bestens in Ordnung. Also ganz erfolgreich, hat die NASA vermeldet. Auf jeden Fall, ja. Warum ist das dann jetzt schon wieder nötig? Montag, Samstag erst der letzte Einsatz. Ja, das ist wie immer am Montag. Jetzt fängt die Arbeit an, denn jetzt geht die eigentliche Arbeit los außerhalb der Raumstation. Das heißt, das muss man auch ein bisschen begrenzen. Außerhalb der Raumstation ist schon, wenn die große Ladebucht offen steht und also offene Verbindung mit der Weltraum hat und die Astronauten arbeiten innerhalb dieser Ladebucht, das ist auch schon außerhalb des Raumfahrzeuges und gilt schon als Weltraumspaziergang sozusagen. Warum man das machen muss? Gut, es sind in erster Linie 2 Reparaturen. Es gibt an dieser Raumfähre, die ist ja 100 Meter lang, so ein kleines Fahrzeug, das fährt auf einer Schiene lang. Und das ist blockiert, weil mit seinen Kabeln irgendwas nicht in Ordnung ist. Jetzt muss das alte Kabel ausgebaut werden und das neue Kabel wird eingebaut. Das ist eine der wichtigen Arbeiten, die jetzt bevorstehen. Und das dauert auch ziemlich lange und ist kompliziert. Darüber können wir gleich noch in aller Ausführlichkeit sprechen, wenn wir uns das dann auch anschauen. 7,5 Stunden, haben wir gehört, waren die Astronauten bei diesem Ausgang. Das hört sich fast nach einem 8-Stunden-Arbeitstag an. Der dauert länger bei denen da oben, das denke ich mir. Aber das ist wahrscheinlich das Maximale, weil es ist da auch ziemlich anstrengend, was man da machen kann. Richtig, es ist einmal sehr anstrengend und man hat auch gesehen, dass die Astronauten nachher doch am Ende kaputt waren. Wir müssen ja auch immer sehen, die sind in diesen klobigen Anzügen und in diesen Anzügen herrscht auch ein Luftdruck. Das heißt, sie müssen, jede Bewegung geht gegen einen etwas steifen Ärmel oder gegen ein etwas steifes Bein. Und die zweite Prämisse ist eben, dass sie nicht genug Sauerstoff und Energie und so weiter, das tragen sie alles auf dem Rücken. Auch das ist begrenzt. Also 7 Stunden ist schon eine ganz schöne Zeit für so einen Weltraumspaziergang. Der Name ist irgendwie irreführend, der ist vom Anfang der Raumfahrt. Da sind sie mal rausgegangen, aber ohne irgendwelchen komplizierten Aufgaben und waren glücklich, wenn sie im freien Weltraum waren und sicher wieder in die Kapsel zurückkamen. Aber die Zeiten sind vorbei, aber das heißt immer noch Weltraumausflug, also Excursion, aber also eigentlich ein Arbeitstag. Ist ein glatter Arbeitsgang, ja. Wir werden diesen Arbeitsgang uns gleich, sobald uns dann die Bilder von NASA TV vorliegen, gemeinsam verfolgen und versuchen, unseren Zuschauern, also Ihnen, zu erklären. Jetzt wollen wir aber erstmal auf eine Pressekonferenz vom Wochenende schauen. 3 Tage nach seiner Ankunft auf der Internationalen Raumstation gab es am Samstag schon die Gelegenheit für Journalisten, mit dem deutschen Astronauten Thomas Reiter zu sprechen. Vom Europäischen Astronautenzentrum EAC in Köln wurde eine Live-Schaltung zur ISS organisiert. Wie lebt es sich im All? Das interessiert wohl jeden. Und den Start machte unsere Phoenix-Kollegin Conny Schimoch mit ihren Fragen ins All. Conny Schimoch von Phoenix. Lieber Thomas Reiter, wir verfolgen ja die Astrolab-Mission das nächste halbe Jahr. Sie waren vor 10 Jahren schon auf der Mir, 178 Tage. Sie waren vor 10 Jahren schon auf der Mir, 178 Tage, sind zwar jetzt erst 3 Tage auf der ISS, aber wo sind für Sie die gravierendsten Unterschiede?
der erste große Unterschied war zunächst mal der Flug hier hoch. Beim letzten Mal bin ich an Bord einer russischen Sojus-Kapsel zur Mir-Station gekommen. Dieses Mal an Bord des Shuttles. Allein das war schon sehr interessant, das zu vergleichen. Man hat in dem Shuttle etwas mehr Platz. Es ist nicht ganz so beengt, aber ansonsten verläuft das eigentlich relativ ähnlich. Nach 2 Tagen haben wir angedockt. Als wir dann hier in die Station kamen, musste ich feststellen, dass man im Inneren wesentlich mehr Platz hat. Die Station ist also heute bereits viel größer, als es die Mir-Station in ihrer Endausbauphase war. Die Station hat ungefähr eine Masse von 185 Tonnen bereits. Die Mir war seinerzeit 135 Tonnen schwer. Und wenn man hier jetzt von dem Shuttle reinkommt und entlang der Längsachse von der Station durchschwebt, dann kommt einem das wirklich sehr weit vor, sehr großzügig alles. Wir haben wesentlich bessere Möglichkeiten, mit unseren Familien zu kommunizieren. Ich hatte bereits Gelegenheit, mit meiner Frau kurz über IP-Phone zu sprechen, und das macht natürlich das Leben hier oben etwas angenehmer, indem man einfach die Möglichkeit hat, etwas engeren Kontakt nach Hause zu halten. Andreas Mitzkus von NTV Nachrichtenfernsehen in Köln. Eine Frage an Herrn Reiter. Herr Reiter, Sie haben im Vorfeld erzählt, Sie freuen sich besonders auf die Gitarre, die es auf der ISS geben soll. Meine Frage, haben Sie die Gitarre schon gefunden und wann gibt es das erste Gitarrensolo im Weltraum? Und wann gibt es das erste Gitarrensolo im Weltraum? Ja, die Gitarre habe ich bereits gefunden. Meine Kollegen hier, Pavel und Jeff, haben die für mich bereits hervorgeräumt. Es ist leider eine Seite kaputt gegangen. Irgendwann, wenn das Shuttle abgedockt hat und etwas Zeit ist, muss ich also zunächst mal schauen, dass ich irgendwo eine Ersatzseite finde, die aufziehe. Und dann freue ich mich natürlich drauf, hier oben in der Schwerelosigkeit mit diesem wunderschönen Blick auf die Erde ein bisschen diesem Hobby zu frönen. Ob ich das in der Öffentlichkeit tut werde, kann ich Ihnen nicht versprechen. Ich bin blutiger Amateur und ich fürchte, dass meine Künste im Gitarrenspielen unter Umständen die verwöhnten Ohren der Zuhörer etwas sehr beanspruchen können. Marian Schmickler von der Tagesschau. Herr Reiter, Anfang August wollen Sie ja zum ersten Mal einen Spaziergang ins Weltall unternehmen. Wie bereiten Sie sich darauf vor? Zurzeit bleibt für die unmittelbare Vorbereitung dieses Außenbordeinsatzes eigentlich noch wenig Zeit. Wir haben das Shuttle noch angedockt. Wir müssen noch Unmengen von Ersatzteilen, die wir in einem Modul mitgebracht haben, zur internationalen Station rüber transportieren. Und so wie das Shuttle abgedockt hat, werden wir mit diesen Vorbereitungen beginnen. Das heißt, es müssen dann zunächst mal die Raumanzüge gewartet werden, die ja jetzt von meinen Kollegen Pierre Sellers und Mike Vossen benutzt werden. Dann muss ich langsam hier mit meinem Fitnessprogramm beginnen, denn in dieser Zeit, in der das Shuttle noch angedockt ist, dafür leider besteht keine Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen. Und für so einen Außenbordeinsatz sollte man einigermaßen fit sein, denn die Arbeit da draußen ist sehr anstrengend. Ja, und dann müssen wir natürlich die Luftschleuse vorbereiten. All das wird sich dann in den wenigen Tagen, nachdem das Shuttle abgedockt hat, abspielen, und Anfang August freuen wir uns natürlich dann drauf, Jeff und ich zusammen nach draußen gehen zu dürfen. ARD Sportschau nochmal. Ja, was sagen Sie zu unserer deutschen Mannschaft und glauben Sie, oder wer wird heute Abend Weltmeister? Frankreich oder Italien? Ihr Tipp bitte. Der deutschen Nationalmannschaft vielmals gratulieren. Ich finde,
Die Jungs haben eine super Leistung gebracht. Natürlich war ich ein bisschen traurig, als ich gehört habe, dass sie gegen Italien dann rausgeflogen sind, aber so ist das nun mal beim Sport. Ich finde, sie haben insgesamt ein super Turnier gespielt und das verdient wirklich alle Hochachtung. Mit dem Tipp für heute Abend halte ich mich lieber etwas zurück. Sie wissen, bei der Europäischen Raumfahrtagentur man mit vielen Nationen zusammen. Viele meiner Kollegen sind sowohl von französischer Seite als auch von italienischer Seite. Und da lasse ich mich jetzt einfach mal überraschen. Ich weiß am Ende, der Bessere wird gewinnen. Und ich drücke auf alle Fälle den beiden die Daumen, dass es ein schönes, interessantes Spiel wird. Und dann schauen wir mal, wie es ausgeht. Hier ist Silke Schmidt für den WDR, Aktuelle Stunde. Empfinden Sie es eigentlich auch als eine große Belastung, dass Sie, egal was auf der Erde passiert, also sportlich, politisch oder eben auch privat, dass Sie ein halbes Jahr lang nicht zurück auf die Erde können? Naja, das ist natürlich schon eine der Besonderheiten, wenn man an so einem Ort im Erdorbit arbeitet, dass man so unmittelbar an dem Geschehen nicht teilhaben kann. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich die Möglichkeit, hier auch Nachrichten zu empfangen. Wir bekommen natürlich täglich so ein bisschen Zusammenfassung von dem, was passiert ist, sodass man also schon darüber informiert ist, was auf der Erde vor sich geht. Ein anderer Aspekt ist natürlich der, wenn man dann diese Nachrichten liest und hier aus dem Fenster schaut, dann kommt man schon manchmal ins Grübeln. Wir sind heute Morgen beispielsweise über den Iran geflogen. Wir haben einen wunderschönen Blick auf Bagdad gehabt. Das sieht von hier oben unglaublich schön aus, faszinierend. Und wir haben kurz drüber gesprochen und haben den Kopf geschüttelt. Wenn man weiß, was da unten gerade vor sich geht, ist das natürlich schon eine etwas andere Sache. Aber wie gesagt, die Aussicht von hier oben ist ganz hervorragend in beide Richtungen, sowohl zur Erde als auch in die entgegengesetzte Richtung, in den Sternenhimmel. Und in dieser Umgebung dann so diese Neuigkeiten von der Erde zu hören und zu lesen, ist schon etwas, was seine Besonderheit hat. Ja, guten Tag, Stefan Sattich hier für Spiegel TV. Herr Reiter, eine Frage. Wie erleben Sie Geschwindigkeit im Vergleich rückblickend jetzt mit der Discovery beim Start, vielleicht mit Ihren Erfahrungen als Kampfpilot und jetzt auf der Raumstation in völliger Schwerelosigkeit? Merkt man da überhaupt noch was von? Ja, wenn man sich in solch eines Moduls, wie wir uns hier zurzeit befinden, dann merkt man natürlich von der Geschwindigkeit zunächst mal nichts. Wir schweben hier in der Schwerelosigkeit. Wenn man allerdings einen Blick aus dem Fenster wirft, dann stellt man fest, dass man in wenigen Minuten über ganze Kontinente drüber schwebt. Wir hatten nach dem Start am ersten Tag unserer Mission einen stark elliptischen Orbit und waren auf der amerikanischen Westküste nur ungefähr 180 Kilometer hoch und sind dabei über Los Angeles geflogen. Und das ist schon überraschend, wenn man sieht, wie schnell plötzlich die Erde unter einem wegzieht. Die Station selbst ist in einer Höhe von knapp 400 Kilometern. Da zieht die Erde schon etwas langsamer unter einem weg, aber es lässt sich natürlich nicht vergleichen, wenn man jetzt im Cockpit von so einem Kampfjet sitzt und in wenigen 100 Metern über die Erdoberfläche fliegt. Da ist das Gefühl der Geschwindigkeit natürlich ganz enorm. Nichtsdestotrotz, wir bewegen uns hier oben mit 28.000 Stundenkilometern, sind in 90 Minuten einmal um die Erde geflogen und auf die Art und Weise ist eben das Gefühl der Geschwindigkeit etwas ein anderes. Tja, so spannend eine Pressekonferenz ins All auch ist, noch spannender sind Live-Bilder aus dem All. Und deshalb haben wir jetzt die Pressekonferenz von gestern erst einmal unterbrochen. Und ich möchte zusammen mit Herrn Johansen auf die Bilder, die uns NASA TV
anbietet, schauen, denn da hat sich eben, ja, ich sag mal, die Haustür geöffnet, sozusagen. Da hat sich die Haustür geöffnet, das ist die äußere Tür der Luftschleuse, die innere ist jetzt zu. Und jetzt kommen Sie heraus und dann haben Sie vor allem zwei Aufgaben. Wie gesagt, Sie müssen eine Kabelverbindung neu verlegen und dann ist eine Pumpe für das Wärmesystem, für das Wärmesystem der Raumstation defekt. Die muss ausgetauscht werden. Und diese beiden Aufgaben werden die beiden Astronauten in den nächsten Stunden beschäftigen. Das wäre vielleicht am Erdboden einfacher zu machen, aber dort oben muss jeder Handgriff vorher geübt werden, ist auch geübt worden, unter Wasser in einem riesigen Tank im Manned Space Flight Center in Houston. Es gibt sogar Bilder davon, wie die ganze Operation da durchführen. Wer sind die beiden heute? Wieder dieselben? Das sind wieder dieselben. Das ist eben Sellers und Fossum, die beiden. Das ist auch wichtig, weil die beiden jetzt wirklich Spezialisten sind für das, was da getan werden muss. Das macht man nicht reihum, sondern da braucht man einfach Spezialistentum. Ja, jede Reparatur und alles wird monatelang geübt vorher. Das ist also nicht so, dass jetzt ein anderer plötzlich sagen kann, lass mich mal daran oder so. Das ist völlig ausgeschlossen. Bei der NASA ohnehin. Das ist alles sehr genau geregelt. Wir haben Funkverkehr, habe ich gehört. Da wollen wir mal reinhören. Hier ist die Missionsleitung. Jetzt sind die Crewmitglieder in ihren sich selbst versorgenden Raumanzügen. Die Klappe hat sich soeben geöffnet und jetzt geht es darum, hoch über Spanien den Ausstieg zu wagen. Druck ist in Ordnung. Wir prüfen die Ventile, auch alle in Ordnung. Die verschiedenen technischen Werte stimmen. Jetzt geht es darum, bei der Installation der Ersatzteile für das Pumpenmodul zu helfen. Wasserdruck ist in Ordnung. Die Crewmitglieder halten jetzt zunächst einmal die Werkzeuge bereit, bevor sie dann die Bucht verlassen. Copy all in EV2. Okay. Position EVA. Sublimator P2.9. Also, alle Positionen sind richtig. 06. O2 left. 99. Prime left. 827. Power left. 100. 2P 4.2. O2P 835. O2 rate 2.1. SOP pressure 6250. Battery volt VCs 17.7. Amps 3.6. RPM 19.7. CO2 0.1. Water temp 401. Gas pressure 14.7. Water pressure 14.9. Wassertemperatur, Gasdruck, Wasserdruck, alle Werte werden nochmal überprüft. That 32.0 amp hours. And gauge 4.2. Okay, copy all for both of you. Those are all within the expected range. Also alle Werte sind innerhalb der Spezifikationen. Okay, you want to check your visors? These still photos being updated periodically to show the action on the outside of the International Space Station. The Space Station robotic Die arm in Aufnahmen motion werden to regelmäßig move aktualisiert. Man into sieht the also first work site. die Bewegung sozusagen in Zeitlupe in den einzelnen Aufnahmen. Pierce Sellers and Mike Pierce Sellers und Mike setting up Fossum initial tools and tethers before moving down to Discovery's payload prüfen bay. also alle Werkzeuge und alle sonstigen Ausrüstungsgegenstände, bevor sie das Raumfahrzeug verlassen. Okay, they're gonna egress, and I'm gonna head back to the orbiter. I'll call you back. Okay. Mark, we copy and concur, and we're handing over control now to the Orbit 2 flight control Also, team. The next voice you hear from Houston will jetzt be wird die Judy. Steuerung übergeben an das Orbit-Team.
Das Orbit 2 Team sitzt jetzt an der Steuerkonsole. Rick LaBode ist der Flugleiter für diese Mission. Jetzt wird die Schicht sozusagen übergeben vom Orbit 1 Team an das Orbit 2 Team. Großartiger Tag. Nehme ich mal runter, die müssen wir irgendwas kommentieren. Das kann man nicht dolmetschen, das ist ein vollkommener Schwachsinn. Kommentieren. Anatol Johansen, Fachjournalist in Sachen Weltraum. Da tut sich jetzt ein bisschen was an der Luke. Und von mir nochmal die Frage, warum dauert das so lange, bis sich die Luke hat sich geöffnet und trotzdem passiert noch ganz viel, während die beiden sozusagen in diesem Zwischenraum zwischen Innenluke und Außenluke sind. Was passiert da noch alles? Da wird also der Anzug bis ins Einzelne überprüft, jedes Ventil, jede Anzeige. Er sprach auch vom Kühlsystem, dazu ein Wort. Die Astronauten müssen gekühlt werden, weil sie sonst in ihren Raumanzügen wird es ihnen zu heiß. Es gibt also ein ganz komplexes Röhrensystem innerhalb des Raumanzuges und dann sagte er also auch, das Kühlsystem ist in Ordnung. Das sind also eine der vielen Parameter, die sie da überprüfen. Da wird praktisch jeder Schritt doppelt und dreifach gesichert und überprüft und deswegen dauert dieses Prozedere doch relativ lange. Und schwupps, jetzt ist einer draußen, ne? Ja. Sehe ich jedenfalls so. Das ist die Rückenansicht eines Astronauten, glaube ich, ne? Oder Sie sehen es ja, besser? Das scheint mir auch so. Ja, ich sehe es auch nicht genau. Vor allen Dingen, weil die NASA jetzt doch also ruhende Bilder hat und keine Bewegung zeigt. Aber sie werden jetzt herauskommen und müssen dann erst einmal im Frachtraum des Shuttle diese Pumpe, die sie neu installieren wollen, die alte muss weg, die müssen sie erst mal rausholen. Ich glaube, ich interpretiere das so, dass wir sozusagen hier die Füße zu uns gerichtet haben, also so oberhalb der Luke. Richtig, und dann sehen wir diesen großen Tornister auf dem Rücken, in dem Sauerstoff und so weiter. Sie erklären es uns noch genauer. Ja, das ist völlig richtig. Aber jetzt bückt er sich wieder in die Luke hinein, so wie mir das scheint. Hm? Und hilft vielleicht seinem Kollegen beim Ausstieg. Inwiefern sind die Astronauten gesichert? Die sind im Allgemeinen durch ein Seil gesichert. Aber wenn sie auf diesem langen Greifarm arbeiten, dann stehen sie ja wie eine Nutzlast am Ende eines Krans, da haben sie auch eine Fußhalterung. Aber ich glaube, außerdem stöpseln sie noch Sicherheitsseile ein. Die haben auch schon Astronauten gehabt vor Jahren, die wurden mit einer sogenannten Maneuvering Unit ausgerüstet. Das war ein Düsenrucksack und die konnten mit dem tatsächlich frei ein wenig im Weltraum herumfliegen, ohne Sicherung. Und da gab es eine dieser historischen Aufnahmen, da sieht man einen Menschen ganz alleine mit Rucksack in der Schwärze des Weltraums. Das war damals ein Bild, was ziemliches Aufsehen erregt hat. Aber er ist dann mit Hilfe seines Düsenrucksacks wieder gut zum Shuttle gekommen und zur Station, konnte wieder einsteigen. Hatten Sie mal Gelegenheit, Herr Johansen, mit Astronauten zu sprechen, die so etwas erlebt haben? Ja, durchaus. Mit Russen und mit Amerikanern. Und sie verfolgen natürlich auch eine bestimmte Politik. Ich habe mit einem Russen gesprochen, der war über ein Jahr im Weltraum. Und da ist es natürlich ganz selbstverständlich, dass man sich sehr wünscht, auf die Erde zurückzukommen. Denn die leben da praktisch ein Jahr in einer ein- oder zwei kleinen Zimmerwohnung, aus der sie nicht rauskommen, dennoch mit 2 Leuten oder so. Und er sagte, nein, ich hätte noch länger oben bleiben können und so. Und im nächsten Augenblick sagte er aber dann, aber das Erste, was ich so beglückend empfand auf der Erde, war dieser Duft von Gras und Bäumen. Nicht? Dann merken Sie schon, dass da also dann doch eine gewisse
Erdsehnsucht, kann man beinahe sagen, entsteht bei den Astronauten. Ne? Wir sind eben doch alles kleine Erdenbürger. Und was mir auch aufgefallen ist am Samstag, und auch jetzt klang das schon so ein bisschen an bei den ersten Funkkontakt, den man hörte, dass also den Astronauten durchaus zum Scherzen zumute ist. Es sind ganz lockere Gesprächseinheiten. Ja, und völlig unaufgeregt auch, nicht? Und während der ersten Hälfte auch völlig unangestrengt, nicht? Also nun muss man ja wissen, dass die durch eine größere psychologische Mühle laufen, ehe die überhaupt zum Training zugelassen werden. Und das sind dann schon Leute, die sind eben doch nervlich einigermaßen gefestigt und würden nicht schnell sich aus der Ruhe bringen lassen im Prinzip, nicht? Das gibt's auch, macht im Übrigen auch die Lufthansa macht das auch und andere Piloten, andere Luftlinien, die schicken ihre Kandidaten auch erstmal nach Hamburg und dann werden sie 3 Tage psychologisch getestet und da fällt eine ganze Menge Leute durch. Mhm. Ist es so, dass all das, was bei diesen, wir haben eben gesagt, Weltraum-Exkursionen, sagen wir mal, Spaziergang, das klingt ein bisschen zu gemütlich, dass das alles minutiös vorgeprobt wurde in einer identischen Schwerelosigkeitsatmosphäre, dass man also wirklich genau Schritt für Schritt das am Modell üben konnte? Völlig richtig. Das ist gerade bei der NASA, ich würde beinahe sagen, extrem. Da wird jeder Handgriff zigmal geübt und wie gesagt auch unter Wasser, wo man in etwa die Schwerelosigkeit simulieren kann, soweit es auf der Erde möglich ist. Und da sind dann auch große Teile der Raumstation direkt unter Wasser. Und dann werden genau diese Dinge, die jetzt im Weltraum durchgeführt werden, naturgetreu auch durchgeführt. Und die Russen machten das genauso. Also die haben auch einen großen Unterwassertank, in dem sie Teile ihrer Raumstation Mir damals auch hatten und haben auch alles am Boden geprüft. Das ist also nicht so, dass man da ein bisschen hemdsärmlich rangeht und sagt, na ja, das kriegen wir schon geregelt, das machen wir schon. Nein, jeder Handgriff ist praktisch vorher trainiert. Hier sehen wir noch mal ein sehr schönes Bild, finde ich. Ja. So sozusagen eine Ansicht von der Ferne. Ja, das ist die Station aus der Ferne. Da haben wir noch mal die Astronauten. Hier Sellers und Fossum, ja, die beiden, die jetzt also auch draußen sind und arbeiten. Sehr erfahrene Astronauten sicher. Einer war schon einmal oben, der andere nicht, was eigentlich erstaunlich ist, weil im Allgemeinen solche Aufgaben, die sind ja doch etwas noch aufregender, wenn man aus der Station wieder rausgeht, nur Leuten anvertraut werden, die schon 1-2 Mal im Weltraum waren. Aber die NASA hat das wohl auch etwas sicherer im Griff jetzt und ist sich ihrer Leute sicher und schickt auch Leute, die noch nie oben waren, auch gleich in den freien Weltraum dann. Wenn das, wie Sie gerade berichtet haben, auch alles so minutiös geprobt wurde, dann wird wahrscheinlich auch jemand, der das erste Mal es erlebt, mit schlafwandlerischer Sicherheit. Ja, das ist wahr. Und die sind dann auch ganz sicher, dass derjenige das bewältigen wird. Ja, wir hören nebenbei auch immer weiterhin den Funkverkehr. Jetzt bricht er gerade ab. Das geht zumeist, anders als man sich das vielleicht denkt, nicht vom Inneren der Raumstation zu den Astronauten, sondern in erster Linie von den Astronauten direkt zur Bodenstation. Die haben zum Teil ja auch Kameras am Ärmel oder so, dass die unten genau sehen, jeder Handgriff sitzt und die Schraube sitzt und das ist richtig gemacht worden. Also das läuft. Okay. Ich sehe jetzt da unten, wo der Kontakt ist. Da ist der Punkt, wo wir ansetzen müssen. Ah ja, alles klar, ich sehe es jetzt auch. Die Magnethalterung ist stark genug. Gut. Jetzt ist der Hebel zu. Jetzt geht es darum, das zweite Teil zu holen. Alles klar. Hier gehen 3 Kabel ab.
Ja, das ist jetzt doch sehr technisch, Herr Johansen. Ja, leider haben wir 2 Kabel gehen ab. Ja, das kann schon sein, dass er das eine defekte Kabel bereits ausbaut oder dass er sein neues Kabel auspackt. Das kann man jetzt ohne Bild schwer beurteilen. Mhm. Gut, aber so tief wollen wir auch nicht in die Technik eindringen. Selbst Weltraumexperten unter unseren Zuschauern überfordert das vielleicht. Doch noch mal zu dem Funkverkehr. Also wir hören ja immer unterschiedliche Stimmen. Sowohl aus der ISS, die Menschen können Kontakt aufnehmen zu den beiden Exkursionisten, zu den Ausflüglern, als auch unten vom Kontrollzentrum. Richtig. Und dann hören wir ab und zu, glaube ich, auch noch einen Kommentarton von NASA TV. Ja, das ist wenn Sie so wollen, der NASA-Pressesprecher, der für die Allgemeinheit klar darzustellen versucht, was da nun eigentlich geschieht. Der hat also auch nicht immer eine ganz leichte Aufgabe. Hier sehen wir noch mal auf dem Bild, was gerade eingeblendet ist, die Flugbahn. Die ganzen Wege, wann die Station kommt und dazwischen, also wenn man sie parallel sieht, die aufsteigende Bahn, die absteigende Bahn, liegen immer 90 Minuten. Also beim nächsten Umlauf ist er dann immer etwas weiter und östlich. Zurzeit sind wir dort, wo rechts der rote Kreis eingezeichnet ist? Ja, das ist immer die Position der ISS und der angekoppelten Discovery. Inwiefern ist es möglich, das eigentlich in einer klaren Nacht zu sehen? Ja, das muss ausgerechnet werden. Wenn die zu dem Zeitpunkt rüberkommt, dann können Sie sie sehen, wenn nicht. Weil, wie gesagt, man sieht es auf der Bahn, das sind 4 Erdumkreisungen da und jedes Mal ist die Kombination Raumstation und Raumfähre etwas weiter im Westen, weil die Erde sich nach Osten dreht. Und die Kombination fliegt also praktisch nicht um die Pole und auch nicht um den Äquator, sondern so dazwischen, schief um die Erde. Und dann ergibt sich eine solche Bahn, wie sie da aufgezeichnet ist. Eine Wellenbahn praktisch. Die ist eigentlich, man würde vermuten, wäre einfach immer nur ein Strich, der rumrum geht, aber das ist es nicht. Und dadurch ist eben die Sichtbarkeit oft beschränkt. Einfach auch sehr viel über dem Meer und über den Ozean. Ja, da gibt es ein Charakteristikum, die Bahnneigung, also ist der Neigungswinkel zum Äquator, der ist dann 52, 53 oder so Grad. Wenn er 90 Grad wäre, würde sie um die Pole fliegen. Kommen wir noch mal zu dem zurück, was heute so geplant ist bei dieser Exkursion, was heute die Aufgaben sind. Richtig, also wir können noch mal auf diesen Mobile Transporter, also es gibt ein kleines Fahrzeug, das fährt auf eine Art Schiene außen an der Station lang, ist immer ungefähr 100 Meter lang, also ein ganzes Ende. Und da ist ein defektes Kabel auszubauen und durch ein neues Kabel zu ersetzen. Und die andere Hauptaufgabe ist eben eine Pumpe für das Wärmeerhaltungssystem oder das thermische System, das Temperaturregelungssystem, ebenfalls auszubauen und eine neue einzubauen. Das sind die beiden Hauptsachen. Der Leier hat gerade gleich eine Frage mit dem defekten Kabel. Wer hat das wie gemerkt und wie zeigt sich das? Ja, das zeigt sich daran, dass der Transporter dann nicht mehr läuft, nicht mehr richtig funktioniert. Und das wurde schon beim letzten Flug versucht, eine Reparatur in die Wege zu leiten. Das hat aber offenbar nicht geklappt. Und jetzt gehen sie da noch mal ran und müssen eben ein neues Kabel verlegen. Aber das muss dann geholt werden, dann müssen die Dinge unterbringen auf dem Greifarm, dann geht der Greifarm da hin und her, danach muss einer der Astronauten auf den Greifarm. Also es ist eine komplizierte Geschichte, die vielleicht auch wieder ihre 6, 7 Stunden in Angriff verbrauchen wird. Vielleicht ein paar Worte, das liegt jetzt gerade zurück, das Bild von Stephanie Wilson. Dass wir mal kurz erklären, wer das ist. Da haben wir gerade ihr Foto gesehen. Mission Specialist. Ja, wir hören ihr erst mal zu und erklären dann, wer sie ist. Also der Roboter an der Schwenkarm ist jetzt in der richtigen Position, um die Pumpe aufzunehmen. Sie ist auch schon angebracht. Also 2 Kabel sind schon frei.
Ja, wir wollten gerade erklären, wer Stephanie Wilson ist. Stephanie Wilson ist eine von den, wie es immer heißt, Payload Specialists, also Nutzlastexperten. Praktisch sind alle an Bord Nutzlastexperten, bis auf den Captain und auf den Piloten. Alle anderen rangieren als Nutzlastexperten und jeder hat seine speziell zugewiesene Aufgabe. Und sie muss, glaube ich, den Roboterarm steuern, der dann sowohl diese Pumpe transportiert, als nachher auch die Astronauten. Und ja, das ist einer der Manipulator Arm Operator oder so, also der den Roboterarm, der verantwortlich ist für die Bewegungssteuerung des Roboterarmes. Fossum and Sellers are working their way hand over hand down into Discovery's payload bay for the first task of this spacewalk, which is to remove a fixed grappled bar from the underside of a cargo carrier in the payload bay. So, jetzt geht es darum, in der ersten Phase der Mission ein festsetzendes Teil zu entfernen, damit das Pumpenmodul, was hier dargestellt ist in der Grafik, damit dieses Pumpenmodul also vom Roboterarm aufgenommen werden kann, und dann wird dieses Modul auf die zweite Plattform gehoben, auf der Außenseite der Luftschleuse. Und dort wird das Pumpenmodul erstmal auf dieser Plattform zwischengelagert, um als Ersatzteil für das System zur Temperatursteuerung zur Verfügung zu stehen. Das ist eine Halterung, die auf den Greifarm montiert wird, damit man dann eben die Pumpe auf den Greifarm festsetzen kann. Dieses Werkteil, damit ist er jetzt zugange sozusagen. Das ist immer ein bisschen schwer mit dem Kommentarton, weil wir einfach nie wissen, wann er kommt und wann er nicht kommt. Und immer, wenn wir denken, er kommt, dann hört er auf. Jetzt können wir vielleicht mal wieder ein bisschen zuhören. Es gibt zwei Pumpenmodule, eins in der S1-Ebene, eins auf der P1-Ebene. Und hier sieht man jetzt die Hardware des Pumpenmoduls. Dasjenige aus der Ladebucht wird jetzt erstmal auf der Plattform 2 zwischengelagert. Diese Plattform wurde ja im Flug im letzten Juli eingerichtet, um eben für Ersatzteile zur Reparatur des Kühlsystems zur Verfügung zu stehen. Die Besatzungsmitglieder werden 4 Schrauben entfernen, um den Arm freizusetzen. Dann kann das Pumpenmodul von dem Frachtfahrzeug entnommen werden und dann kann dieses Stück Ausrüstung vom Arm angenommen werden. Herr Johansen, eine ganz grundsätzliche Frage. Warum ist das so wichtig zu schauen, dass, wenn etwas nicht funktioniert, dass es die Astronauten selbst reparieren können? Also was würde passieren, wenn Sie sehen, das ist etwas, das kriegen wir nicht in den Griff? Ohne dass wir jetzt schwarz malen wollen. Aber trotzdem ja interessant, warum das so wichtig ist. Das kommt darauf an, wo das ist. Wenn das in der Station ist und einfach eine Wärmepumpe oder irgendwas betrifft, dann ist das nicht unbedingt lebensbedrohlich. Also lebensbedrohlich wäre ein schwerer Meteoritentreffer oder etwas derartiges, wenn ein großes Loch entsteht und die Luft schlagartig in den Weltraum entweicht, dann perlt der Stickstoff im Blut aus und die Astronauten sterben womöglich. Aber normale Panne auf der Station ist nicht so dramatisch, weil die hat auch verschiedene Labors, die also einzeln, die auch abgeschottet werden können. Das ist nicht so schlimm. Aber wenn an dem Shuttle was passiert, dann ist es natürlich schlimm, wie wir bei Columbia gesehen haben. Und deswegen wird bei der dritten EVA, also beim dritten Ausstieg, sehr genau der ganze Shuttle überprüft. Denn wenn da Beschädigungen entstehen, die fallen nicht unbedingt auf.
im Weltraum. Aber die größte Belastungsprobe ist ja der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Da bauen sich Gase vor dem Shuttle auf, die bis 1600 Grad Celsius oder so erreichen. Und das war ja auch bei der Columbia so. Und dann, wenn dann ein Loch drin ist, dann geht da praktisch ein Heißgasstrahl rein wie ein Schweißbrenner. Und was dann passiert, konnte man ja sehen. Also das wäre natürlich eine Sache, die sehr, sehr dringlich und sofort repariert werden muss. Oder wenn es eben nicht zu reparieren ist, da ist in diesem Fall jetzt auch Vorsorge getroffen, dann können eben die Astronauten bis zu 1,5 Monaten oben bleiben und dann holt sie ein anderer Shuttle, nämlich die Atlantis, wieder ab. Wir haben neue Bilder, vielleicht können Sie schon beurteilen, was wir da sehen. Also ich nehme an, da reparierte einer etwas. Ja, da ist er wahrscheinlich schon an diesem Kabel für den Transporter, das unter anderem auch die elektrische Energie für die Bewegung dieses Dinges bringt und Daten ihm übermittelt und so weiter und so fort. Das könnte sein, dass er da das alte Kabel rauszumachen sucht. Sieht ganz so aus. Es sieht aus, als wenn das Bilder sind, die mit einer Helmkamera aufgenommen wurden. Ja, das kann durchaus sein. Die haben also Kameras an den Armen und am Helm. Das kann ich jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich glaube auch. Ja, und die Bilder sind ja erfreulich scharf. Ja, man sieht, wie er konzentriert arbeitet, nicht? Das ist doch schon anstrengend. Sie haben eben erklärt, dass jede Bewegung wirklich ungeheuer viel Kraft kostet. Nee, ungeheuer viel nicht, aber sie kostet mehr Kraft als normalerweise, nicht? Also über die Stunden weiß der schon, was er gemacht hat nachher. Also Sie sollten diese Halterung vor der Unterseite der Raumstation holen, auf dem Kran festmachen und dann sollten Sie dort die Pumpe anbauen. Und gleichzeitig sollten Sie dieses alte Kabel ausbauen. Jetzt muss man mal schauen. Und dieses neues Kabel war dann aus irgendeinem Isoliermaterial herauszuholen. Das liegt also auch nicht blank, sondern da haben sie dann auch zu tun. Das ist sozusagen noch in der Verpackung. Ja, das ist wahrscheinlich als Schutz während des Aufstiegs. Das vibriert ja alles und ist alles genau verankert und muss dann eben gelöst werden, rausgeholt werden. Ist davon auszugehen, dass das heute auch wieder eine circa 7-stündige Aktion ist? Das glaube ich ja, denn die beiden Reparaturen sind ja doch etwas zeitaufwendig und vielfach geübt, aber das wird ja dann schon so ungefähr getimt, dass es in 6-7 Stunden zu erledigen ist. Ne? Und es wird noch mal eine dritte Exkursion dieser Art geben. Was steht dann da im Mittelpunkt? Ja, da wird in erster Linie die Discovery noch mal überprüft und dann gibt es ja mehrere neue Werkstoffe und Methoden, um eventuell aufgetretene Fehler zu reparieren. Und selbst wenn die Fehler nicht aufgetreten sind, wenn also das Hitzekachelschild unten in Ordnung ist mit den Tausenden von Hitzekacheln, dann wird man trotzdem simulieren, solche Arbeiten im Weltraum, um zu sehen, um die neuen Verfahren und Methoden, die man da entwickelt hat und auch wahrscheinlich Werkstoffe, ob das funktioniert. Also selbst wenn nicht zu reparieren ist, werden sie simulationsmäßig sowas durchführen, um sagen zu können, okay, das ist weltraumtauglich, das funktioniert. Was sehen wir dort? Jetzt sehen wir, glaube ich, wieder einen Astronauten hier vorne im Vordergrund schweben. Vorne ich meinte vor allen Dingen die Anordnung. Ja, der schwebte über der Payload Bay, also über diesem Frachtraum. Und verankert wahrscheinlich irgendwas auf dem Arm. Das sind also jetzt Live-Videos. Sellers rechts, Fossum links, Live-Videos von den Helmkameras. Man sieht, wie die Ausrüstungsgegenstände verankert werden und gesichert werden für den Transport zum Einsatzort.
Okay. Ja, das ist fest. Das müssen wir noch sichern, bevor wir weitermachen. Gut. Beide Besatzungsmitglieder arbeiten sich jetzt vor in Richtung der ersten Aufgabe, diesen Greifhebel anzubringen, sodass der Roboterarm das Teil übernehmen kann. Ja, Richtung stimmt. Ja, jetzt drehe es noch mal ein bisschen. Okay. Gut, das sitzt fest. Jetzt müssen wir den Hebel einmal um die Achse drehen. Gut. Das ist Pierce Sellers unterhalb des Frachtmoduls, um diesen Hebel in der richtigen Position anzubringen. Jetzt drehe es mal im Uhrzeigersinn, ungefähr 34 Grad. So, jetzt habe ich es. Mike Fossum, oberhalb des Frachtmoduls, der das Pumpenmodul nun für die Installation bereit macht. Wir müssen sie jetzt befestigen, okay. Nochmal im Uhrzeigersinn drehen, gut, okay. Bis 35, ja. Ja. Okay. Ja, wir haben genug Platz hier. Jetzt kommt's. Ja, Herr Johansen, dass wir hier so schön mitgucken können, das ist natürlich eine schöne Begleiterscheinung, aber ich nehme an, dass da bei der NASA Menschen sitzen, die genauso wie die Astronauten da oben da jede Schraube kennen und das wahrscheinlich begleiten können und sagen, schau mal da rechts neben dir, da müsste jetzt und so weiter, wie in einer Autowerkstatt. Richtig, deswegen sind auch die zahlreichen Pulte, jeder hat genau seine Aufgabe und seinen Bereich und kann genau überprüfen, ob das alles richtig funktioniert. Wir sehen jetzt offenbar, wie diese Ersatzpumpe recht mühsam auf dem 15 Meter langen Greifarm vorne untergebracht wird. Wenn das geschafft ist, soll die an den Punkt gebracht werden, wo sie zum Ersatz zur Verfügung stehen muss. Aber so weit sind sie scheinbar noch nicht ganz. Das ist auch ein interessantes Bild. Ja. Das sah jetzt gerade aus wie eine Bohrmaschine, aber... Das kann schon sein, das kann schon sein. Obwohl ich nicht mehr vorstellen kann, dass die da jetzt Löcher bohren. Vielleicht war es auch ein Schraubendreher oder sowas, nicht? Ja, den werden sie wahrscheinlich haben, weil sie auch das Kabel nachher losschrauben müssen. Also
Das kann schon sein, dass das so ein Werkzeug ist. Okay, Mike, ich komme jetzt auch raus. 2 Schritte. Also die Schrauben 3 und 4 werden jetzt vorgenommen. Okay. Ja. Ah, ich wusste nicht, dass du die schon hattest. Okay. Oh. Gut. Jetzt komm raus. Pierce Sellers entfernt nun alle 4 Schrauben, um den Greifarm aus der Arretierung zu lösen. Ja, Anatol Johansen ist bei mir Fachjournalist in Sachen Weltraum und für die, die später zu uns gekommen sind. Er hat schon die Apollo-Mission journalistisch begleitet. Was ich ja so kurios finde, wenn man dazu, das ist auf der einen Seite ganz fremd und ganz faszinierend und ganz weit weg und auch unverständlich vieles, was man sieht, aber dann doch wieder Dialoge wie nebenan in der Autowerkstatt. Und nach dem Motto, reicht mir mal den Schraubenzieher und jetzt habe ich sie los. Ja, und das Schöne war, man hörte sogar den Schraubenzieher, den Schraubendreher da laufen. Nicht? Das war ein ganz vertrautes Geräusch. Ja, das ist so. Das führt dann eben auch zur, ich will nicht sagen zur gewohnten Umgebung, aber auch daran gewöhnen sich die Astronauten und empfinden es nun nicht als Sensation und sind praktisch voll auf ihre Arbeit da konzentriert. Und da spielt es im Grunde, sage ich, keine Rolle, ob sie nun im Weltraum sind oder am Boden irgendeine Schraube drehen. Nicht? Die sind ja da doch auch geeicht. Wir waren eben mal und haben das dann abgebrochen, weil wir dann doch wieder die Bilder kommentieren wollten, die wir gesehen haben bei so einem Worst-Case-Szenario, was eben wäre, wenn man jetzt nicht mit dem Shuttle zurückkehren könnte. Denn einige jetzt auf der ISS seiende Crewmitglieder wollen ja zurückkehren, die müssten dann da bleiben. Die müssten, ja, ich meine, im Ernstfall muss ja die Station geräumt werden, nicht? Also, sie haben eine Soyuz-Kapsel, da können 2 Mann mit flüchten. Die ist immer an der Station geparkt und jede neue, die raufkommt, wird wieder geparkt und die alte Mannschaft fliegt mit der alten Soyuz-Kapsel, die dann schon ein halbes Jahr alt ist, wieder zur Erde zurück. Das ist ein Trick, der darauf abzielt, dass immer eine Kapsel oben ist, die nicht älter ist als ein halbes Jahr, weil die ist ja voll der Weltraumstrahlung ausgesetzt, die altert und da können dann irgendwelche Probleme auftauchen. Also die haben sie immer da, die russische Soyuz-Kapsel. Das sind 2 Mann und im Shuttle können sie ja, vielleicht notfalls 8 Mann unterbringen. Also sie könnten jetzt alle, sagen wir mal, den sehr unwahrscheinlichen Fall angenommen, wird wirklich vom schweren Meteoriten getroffen und die Luft weicht raus. Dann könnten 7 oder 8 könnten mit dem Shuttle zurückkehren und 2 mit der Soyuz, dann hätten sie also die Station geräumt. Aber es ist schon richtig, das ist ein wichtiger Aspekt und die Amerikaner hatten eigentlich vor, ein reguläres Weltraumrettungsboot zu bauen, das für 6 bis 8 Mann. Das sollte dann ständig da oben geparkt werden und in der Lage sein, also praktisch die ganze Mannschaft der Station auf einen Schlag zu retten, wenn es dann mal zu diesem fürchterlichen Zwischenfall kommen sollte. Aber das ist dann an Finanznöten gescheitert. Ich habe die Frage ja auch nur deshalb gestellt, um noch mal klarzustellen, warum es so wichtig ist, zu schauen, ob das Shuttle in Ordnung ist. Und dann wird man ja, denke ich, auch noch mal ganz genau schauen, was
mit der Raumstation selbst ist. Richtig, ja, ja. Da werden auch von außen dann, wird inspiziert und dann werden auch Reparaturen vorgenommen. Und mit dem Shuttle, wie gesagt, ist ja extrem wichtig, denn wenn der Shuttle nicht heil runterkommt, dann, das hat der NASA-Chef selbst gesagt, then we are done for, also dann sind wir erledigt, dann werden die Shuttle nie mehr fliegen und die Station hängt dann eben ohne Shuttle-Verbindung im All und kann nur sehr rudimentär versorgt werden. Herr Johansen, unsere Stunde im Weltall geht so langsam zu Ende. Jetzt hatten wir am Schluss noch mal sehr schöne Bilder, aber just in dem Moment, wo wir die noch mal ausgiebig anschauen wollten, waren Sie wieder weg. Ja, sagen Sie, da sind Sie noch mal. Schön, das ist ja, alles immer so sehr überraschend. Schönes Bild, ja. Ja. Fast ein Gemälde, ja. Ja, sind auch jetzt ist ein bisschen Farbigkeit auch reingegangen. Ja, ja, auf einmal. Die merken, dass unsere Sendezeit zu Ende geht und Genau, jetzt legen geben sie ihr einen Bestes. drauf. Ja. Können Sie das orten? Ja, ich glaube, das ist von vorne und die sind überhalb des Frachtraumes. Aber es, doch, ja, glaube ich, ja. Ja, man sieht, die Füße sieht man jetzt. Die Füße, ja. Ich habe mich auch gerade gefragt, ob man da schon zwei sieht. Also es ist unten am Bild über unserem. Leider ist nicht zu erkennen, ob schon der Greifarm bewegt wird oder. Nach Plan müsste mit dem Greifarm dieses Pumpsystem an seinen neuen Platz gebracht werden. Die Astronauten müssen sich dann dahin begeben und die Sache wieder abmontieren. Ja, mit diesem schönen Bild verabschieden wir uns so langsam aus dem Weltraum. Vielleicht eine Frage, was ist als nächstes geplant? Das also war heute die zweite Exkursion. Es soll noch eine dritte Exkursion geben. Ja, die dritte Exkursion wird etwas später erfolgen. Jetzt werden die ganzen Anstrengungen darauf gerichtet, erstmal die Discovery leer zu räumen. Da sind ja Tonnen und Tonnen von Nutzlast draufgekommen. Auch Geräte, die müssen alle in der Station installiert werden, die müssen überprüft werden, sodass die Astronauten, das hat auch Thomas gestern noch in der Pressekonferenz gesagt, alle Hände voll zu tun haben bis nächsten Montag. Dann wird sich die Discovery verabschieden. Dann ist der Thomas der Einzige, der von der ganzen Crew oben bleibt, zusammen mit den beiden, die als Stammbesatzung oben sind. Und dann wird man mit den Forschungsarbeiten beginnen. Aber vorher ist alles noch stark in Aufruhr. Also wie gesagt, die Nutzlasten müssen untergebracht werden, alles muss verstaut werden, Müll muss wieder in den Shuttle beladen werden, weil man nicht mehr wie zu Anfang der Raumfahrt zu gut Deutsch gesagt, den Dreck einfach in den Weltraum schmeißt. Nicht? Und da sind sie also voll auf beschäftigt. Und wenn das alles erstmal erledigt ist, dann wird man zur ruhigen wissenschaftlichen Arbeit kommen. Wann immer irgendetwas Interessantes passiert, Phoenix ist dabei, wir sind dabei und ich hoffe auch Sie an unserer Seite, Anatol Johansen, ein Kollege, ein Fachjournalist in Sachen Weltraum. Dankeschön. Gerne jederzeit. We didn't get the fairlead up here. We didn't get your fairlead up. My fairlead? Yeah, there's well, that's okay, I got it. Okay. Thanks, man. I was going to do that on the way out. I'll do it on the way out. It's okay. Astronaut Mike Fossum in this view on the top of the screen, preparing the pump module for installation during the spacewalk by removing its thermal cover for now. Astronaut Pierce Sellers was working on the underside of the cargo carrier seen here, removing a fixed grapple bar to install on the pump module so the space station robotic arm can grab a hold of it and transfer it up to its stowage platform on the outside of the Quest airlock. About we don't want to touch the target or the grapple pin. Are they going to sneak it in? Doesn't feel like 70 pounds, is it? No, it doesn't. Okay. Astronaut Pierce Sellers and Mike Fossum installing a grapple bar in the front of the station's spare pump module so that the station robotic arm can grab a hold of it. I confirm the MOI is clear on my side. And it is on my side, Mike. Okay. We got to do Bolt 2 first. Bolt 2 first. Ready to go. Alpha 7.
Oh, that's strong enough. Yeah, Alpha 7 clockwise to 30.5. Okay. Driving bolt 2. There are 4 bolts that secure the FGB into place on the pump module. The station robotic arm is already in position just above the payload bay, ready to attach to the pump module once the crew members release it from the cargo carrier. Looking good. Green light full step. 10.21 turns. Fantastic. Okay, I'll hold it. If you can get both green light? Yep, going for my BGP. Starting. This video from the helmet cameras on the spacewalkers' suits shows the view for Mike Fossum on the left and Pierce Sellers on the right. Deep check all the iron on our side is good. I'm along the top. Yep. Good. And I got a good torque. And I started stopped. I got a total of about 9.5 turns. Okay. Going for bolt 4. Kids is driving bolt 1. Roger. When we get done, I'll have PGT settings again. They'll be different. Okay, you bet. For the Bramble. Okay, that is 11.2 tons, green light. Wiggle. And okay, I got 10.0 green light. Okay, yep, settings for it's on. Off. It's good. Yeah, should a little jiggle test there. Yeah. And Mike, your Alpha 4. Counterclockwise to 10.5. Then Piers 10.5, okay. And then Piers Bravo 1, counterclockwise to 30.5. Bravo 1, counterclockwise to 30.5. And for all the folks that agonized over that 3 bolts versus 4 bolts, we're glad to say, we got 4 good bolts. We got 4 good bolts. Here's I got your red ready. Okay, just 1 second, Stu. Throw the pickets in. Slick. Thanks, man. Okay. Yep, got it. Okay. The fixed grapple bar is now installed on the pump module, which will allow the space station robotic arm to grab a hold of the hardware. We are ready for grapple. Okay, Mike, you got a good grip. Good grip. As we discussed, and give a count, and then we're going to slowly come up
6 inches, and you're going to watch position, and I'm going to watch rates. Right. Okay. 2, 1, up. Slow, slow, slow. Clear the cone my side. Clear down here. And stop. Stopping. No problem. Feels good to me. Okay, Mike, on my mark, we're going to cover further 6 inches. 2, 1, go. Slow, 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 slow. Going, 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 and stop. Stopping. Okay. Step about a foot. That looks good to me. No hang-ups underneath. Sellers and Fossum lifting up the pump module about 18 inches to present it to the space station robotic arm. And Mike, you can't be steadier, Mike. This is perfect. Okay. Continue. Good motion. Dead center. Dead center. Continuing. Okay. Pin is piercing the plane. The end effector. Copy. The pin is inside. Beautiful. Good motion. Continue. You're right in the middle. Continuing. Continue. Good motion. About halfway down, I think. Continue. Here's we are ready to close the snares. Ready. Now 1 hour into today's spacewalk as the space station's robotic arm tightens its grip on the pump module. Piers and Mike, we have captured the pump module. Okay, copy, Stephanie. And Piers and Mike, you can let go of the pump module. Copy. Let him go. Let him go. Clear. Cool. And Mark, you can tell our commander he can breathe now. I tell you. Okay, lights are off, Mark. Lights coming down. Yeah, check your lights and Piers off the pump module. Very good. Red is off. And then Mike, if you can verify all tethers are clear on your side and Piers on your side. No hang-ups underneath, no tethers. Tethers are clear. I'm going to wait here until this guy moves out the way a piece before I dismount. Okay, Piers, when you're ready, just give Stephanie a go to maneuver. Okay, Steph, you're good. Mike? Yeah, hold on, stay clear. This is go swings. Stop there, set. Hey, Stephanie, you're good for maneuver. We go for maneuver. It'll be a couple minutes while we set up. Okay. In that case, I'm going to slowly dismount. The space station robotic arm now has a firm hold on the pump module spare unit. Mission specialist Lisa Nowak will move the robotic arm to place the pump module up near the external stowage platform number 2 on the outside of the Quest airlock with the assistance of Stephanie Wilson, those two working from inside the Destiny laboratory module where the shuttle, the station robotic arm is operating from. It's one end attached to the lab and one end attached to the pump module. I'm going to wait until you've gone. Not going to be able to do this without pumping the module. Okay, good plan. The robotic arms maneuver up to the stowage platform will take about 30 minutes. So during that maneuver, Sellers and Fossum will begin preparation for removing and replacing the trailing umbilical system reel assembly. Listen, Mike, we are ready to maneuver out of the bay. Okay, I'm standing clear. Roger. And that's clear. Copy. Good view. Beautiful. Look at that. That is focus, huh? I see good motion out of the bay.
Astronaut Lisa Noah is now moving the station robotic arm and the pump module up out of Discovery's payload bay. As you can see, it has a little negative roll positive pitch relative to the orbiter. Copy, and we see that. Good motion. Yep, there's about 2.5 feet, 3 feet. Dismount. Okay, I am going for MLI. I'm grabbing the DFR, wrestle it over to Mike with 50 little feather flying there. Oh, you like that? I do. Very nice, man. Okay. Yeah, I'll keep it clear there. That's a nice little hook. It appears, you remember the knot discussion last night? Boost knots. Correct. At all times. Okay. Okay, got the red on it. Sitting around a little bit. And I think the plan, Marcus, for me to go the aft, get my leg tied down first. Let me get out from underneath you. I'm sorry, man, I just turned you into a ghost. Throwing a sheet over my head. That's right. You would lift it up? That's okay. Astronaut Pierce Sellers in view climbing around the outside of the Destiny laboratory module en route to the work site at the mobile transporter to remove and replace an interface umbilical assembly. Yes. Doc, what river are we flying over? Amazon. You're kidding. That's a big river. It is huge. Gonna stop here and dial in some chills. Warm day. That's good. Yeah, it is. We're over the tropics this morning. Oh, that's it. That explains everything. You're swapping off under mine. Yeah, get it back the other way? Yeah, that'll be fine. Thanks. Okay, Piers is going up the very loose highway here. It's about 2 foot of slack, FYI, between the highway and the hull. Okay. I'm up. You're going to put the building bag on 3530. Okay. Starboard inboard. Looking at my tether. Yes, we're supposed to be. Okay. My waist tether is on my own tether reel. A little longer than usual. Hey, Mike, and double check that the larger hook on the peanut is actually on there. Good. Good. I see it now. Yeah. Okay. Yeah, that tether swap's complete. Now to retrieve my other one out. And you're locked and locked? I am locked and locked. Okay, listen, my 85 up. Come on, put a signature on here. Bruce, let's see what's lying.
Astronaut Lisa Nowak continuing to move the station robotic arm to move the pump module up near the external stowage platform number 2, just visible center right in this view. Yeah, just want to make sure it wasn't. The stowage platform is attached to the station's Quest airlock. Oh yeah, I got a direct view of you. Oh, you can see me now? Oh yeah. Cool. Okay. Now, this is my bag. Sorry for the bump on the lab. There. Guys. Okay, I'm in front of the, bad IUA. Hey, there's a safety tether here on 3530. I was looking at that. I was kind of wondering about that. Does anybody know about that? I don't know, but I'll ask. That's where you're going to temp stow the bag. That's all right, but I just wanted to do something like a lost safety tether, you know? Houston Discovery. Go, Mark. Hey, on the handrail where we're going to temp stow the ORU bag, not that it's a problem, but there's a safety tether there that we didn't know about. Okay, we copy the information. Thank you. Piers, what's the number on it? Yeah, I'll get it. Hey, Mark, break. Is my next action grabbing the APFR or heading up top? That's correct, Mike. Get the APFR. Okay. Big 0, Mom. Roger. He looks old. Got space carbuncles on him. He's a brown load alleviator. Space barnacles. Yeah, that's what happens when you leave stuff lying around that side. Okay. That's not even going to get poetic anymore. I'll shut up. Hey, Piers, Jeff says those are staged there. There's actually another tether on the handrail above you. Okay. I'm right on. Okay. That's good. Okay, he is tethered and good. At least he might be off you. Houston station on space to ground 2 for transfer. Okay. Just to be sure, I'm going to do my other adjustable. Okay, Mark, it's tethered with 2 adjustables. Brother 1, counterclockwise 2, 30.5. Okay. Going for the port off. It should be about 13 and a half turns. Hooked off. Enjoy. With that Foxtrot 11. Foxtrot 11, yes. Got it. Yeah. Good enough. Good join you. In that general vicinity, Piers. Good. Welcome aboard. And you say no joy, Piers? Yeah. Low torque, so. Okay, go to Bravo 7. Bravo 7. And then for the first turn only, though. Got it. Okay, Bravo 7. Counterclockwise 2. Starting. It's gone. Going back to Bravo 1. Yep. And how many turns on? 13.5. Driving. Oh, it's when it springs out, right? Yeah, I think if it springs out, it's released. This tether, by the way, 66, is much better behaved as I got back close to the airlock today. Great. It didn't get all bulky on me like the other one did.
great. Hey, Mike, I think I see you heading up the Cedar Spur. Yep, heading up the spur. You're going to get the touch route first. Okay. Okay, driving starboard forward, and it's driving okay. Port aft is springy. How many turns did you get on the port aft? About 13, well, yeah, 13 plus 1, 14. Okay. And Mike, be careful of the cut end of the cable. You bet. Sounds springy. Starboard, aft. Driving on V1 and it's fine. Yep. This is the first one, sticky. Okay, Gary, 57 on 3413. Sounds not free. And look at how this is rooted. Put a trip back. It's front. 15 turns on that guy. Okay, checking. I've got a good tether on it. Gates closed. Last bolt mount. Roger. Turns and swinging. Okay, ready for the reset of the PGT. It's Alpha 7, counterclockwise 2, 30.5. Alpha 7, counterclockwise. Clockwise 2, right? Alpha 7, clockwise 2, 30.5. Got it, Alpha 7, clockwise 2, 30.5, right. Bit of work. Okay, God is secured. Hey Mike, just want to give you a heads up that the pump module is right behind your feet. Okay, I'll try not to kick her. Heading back up. Now she comes with a little stitching. I do. Oh, look at that. One day, that's really close. IUA, how about that? IUA, how about that? Okay, Mark, next section. Mike, is the cables for you? Okay. You want to remove all 7 of them, stow them on the dummy bracket, and give you the numbers. I think I'm going to duck up here and come down head first to keep my feet away from the pump module. All right, good idea. Okay, getting out the brand new this year's model IUA. Hey, Piers, did you verify that the ball plungers depressed? I think you did as you were. It wiggled out beautifully. I mean, there was a little initial stick, and it came out nice. So I'm pretty convinced they're fine. Okay. This is a live view from the helmet camera from astronaut Piers Sellers as he has removed the failed or already activated interface umbilical assembly and will be replacing it with one that has no blade or cable cutter inside it. See how this goes? I'm going to use the BRT down here. And the end of I see the end of the cable, keeping an eye on it as I approach the work site.
to us now. Okay, in for sort of a soft dock. Okay, so you push the bolts in to verify they're not in the reverse spread feature. Yeah. All good springs. All right, you got the PG. Yep. So you want to apply inward force as you do this, and give me the turns and the green LED. Good deal. The same sequence as before, Mark. Okay. Sellers will now secure this unit onto the mobile transporter by installing 4 bolts. Which one's that? That was J1. Good inspection, bend radius, spot, pins, or sockets in this case. Great. So the color error, I'm going to cycle. Yeah. Color error strong. Okay, good. That was me. Both. Good. Awake again. Take 2. Okay. Port off both. Driving. Okay. Overcount message. I got a green light. How many turns? There's about 13. I just looking at the message that popped up. So I lost track of that was the last manual turn I saw. Okay, overcurrent. Reset. Okay, confirm the settings again. They're Alpha 7, clockwise 2, 30.5. Right, okay, concession. I did that one on Bravo 7. When I reset the PGT, I must have pumped the switch. So that bolt is done up to Bravo 7. That one is the port aft? Port off, yeah. Okay, when I turned the PGT back on again, I must have pumped the AV switch. Okay, let's press on with the other bolts. Okay. To grab a call. Yep. Usually Discovery. Discovery, we copied all, and we're checking now on that setting. Give us a minute. Okay. And Mark, I've got J1, 2, and 3 complete inspected. J4 has been very sticky, going on and off. I have it now. Yes. Okay, yeah, you can get J4. Actually thought I saw you get it already, though. I had off. I was having trouble getting into the Princeton location. Okay. Okay, I'm back at the DSC looking at J1, 2, and 3, leaving J4 alone. That's correct. Okay, I'm at Alpha 7, clockwise 2, 30.5 again, Mark, and I'll drive the other bolt. Okay. Driving. J1's complete. Okay, it's not engaging. So I have to push back in harder. It's still springing. I'll start again. I can't have been pushing hard enough. There it goes again. There. Have a look at this before.
want to go any further. Yeah, the thing looks like it's rocked up, Mark. All right? It's rocked up, so it's not level. The aft end just rocked forward. Okay. So the IUA, even though we thought it went in the soft dock, it kind of was at an angle. It looks like a bit of an angle. So I have to undo that bolt, whatever. Discovery, Houston. Go ahead. Hey, Mark's suggestion is first to go back to the port aft bolt that was done up to B7, to Bravo 7. Take that Bravo 7 setting again, counterclockwise, one turn to back it out, reset the PGT to Alpha 7, and then drive it back in. That might help the situation with the starboard forward one. Okay. Okay, we'll try that. Hope you understand. Bravo 7, the connector's complete. Waiting. Okay, like... Velcro's working like a champ. Lines up perfect. Okay, Mark, I've got both sides padded down nicely, and the belly band sunrise is in position. What's my next? To back away to the lab and get a good WVS survey of it. Approach. Trying to get around it now. It's now, of course, a road obstacle. I got the whip adapter out, ready for it. Install. Houston, Discovery. Go ahead, Discovery. Pump modules installed. Your go for ESP2 power up. And while we wait on the arm, I don't think any get ahead we could do right now. So I'm going to suggest the Piers gets in position for the T-handle. But if you have something else in mind, you'll let me know. And Mark, we copy. We'll go for ESP2 power up. And we're good with your plan. And great job. You guys are slightly ahead of time. It's a pleasure to watch. Thank you. Very cool. This break. It's going to be the last one you get today. Yes, I know. It's tough wars. Now on. Okay. Starboard inner. Up to. Now, first time I'm going to get a look at this tough thing. Oh yeah, give it a kick. Bad tough. Hey Mike, I'm ready when you've got the lean in. I'm in. You ready? Yeah. Okay, Mark, I'm going for the T-handle. GCA is complete. Brakes on, hang on, please. Oops, I'm sorry, yes. GCA complete. Okay, GCA is complete and the arm is configured for you to continue. Okay, good. You all set, Mike? Yeah, promise. Yeah, I'm ready. Okay, the bolts are loose. Here goes, Mike. Okay, pulling the handle. It's horizontal. I'm going to give it a shove. I've got a hand on the top. Up, it's coming. Oh, sweet. Yeah, a little fast. Yeah, I think the old spring, I hardly touched it. Yeah. That means that spring's one we're going to have to overcome later, mate. I know it. There, the cut cable visible that the crew members had retracted earlier during the spacewalk. Well, you get up here to take a look at the nut plates and stuff. Okay. And that's in the extraction angle right there. Perfect. Actually, it's free. I'm going to rotate it just a little bit. Okay. Now it's locked in again. Try for you to come up. Astronaut Piers Sellers will be handing the real assembly over to astronaut Mike Fossum, who's on the space station robotic arm, and will carry it down to the payload bay. Okay. All right. I've got a bead on you, Mike. Okay. Out you come when you're ready. Rotating it back.
There's that sweet angle that it comes out. 118. Yeah, no, I can't see those real well. Might require about 15 pounds of force there, Mike. Looks like it's taking more. Okay, that's about a little bit more, Mike. Yeah. I saw that one earlier. That looks good. Yeah, I think it's okay. Port one bumped. Yep. Starboard one bumped. They're both free. It's free. Okay. Slowly filter. Yeah. Belly up. Okay, I've got a hand on it, floating a little. And rotate it. Yeah, I got it. Out. Okay. Okay. I'm keeping it off the bulkhead there. Stop, please, Mike. Okay. Check the bolts. One lock moves. They're both moving. Okay. You're good to go, man. Good to go. Steph and Lisa, go for maneuver first forward away from the truss. Copy that. We'll maneuver you forward. The failed tuss reel assembly now removed from the S0 truss. The 334-pound piece of hardware will be carried by Mike Fossum down to the payload bay of the Space Shuttle Discovery to be swapped out for a new one. See, Mike is off and running. Time for an elevator ride down to the payload bay. Meanwhile, I shall go on foot. Controllability is not an issue. The thing's like a feather. 20 centimeters to go. 10 centimeters to go. We're going to start ramping out. Okay. Nice rates and good technique. Thank you for the heads up. You're welcome. When we stop motion, now we're taking you starboard. Okay. Motion starting, ramping in. Demonstration. It appears, I think you got a fairlead there at 273. Did you still want that? Right above that handrail above your head. Yep. Your tether is above those connectors. Yeah, I think I'll detach it. Thanks, Mark. Yep. Yeah. And Mike, ramping out, motion is stopped. I see that. Thank you. And Mike, it'll be a couple minutes while we set up for the next maneuver. Okay. And then Piers, you'll reinstall your fairlead. Approach. Hey, Mark. Yeah. I can see you. And Mike, are you ready for motion? Ready. Here it comes, ramping in. It's in positive double pitch. You should see starboard and nadir. Okay.
arm off. I'm on here. Okay, the first thing here, Mark. Gonna be getting the knob out of the bag. Knob. Like 4 degrees to go. Okay, copy. Three and a half to go, ramping out. I can feel a little force. Not much, not bad. It's great. Very good. Motion is stopped. Nothing else. Mike, are you ready for motion? Ready. There'll be 12 turns on the knob, Piers. Roger. Motion is ramping in, Mike. Okay. Mike, 10 degrees to go. Okay. Turns on the knob. 12 turns, that's correct. I feel the stop. 4 degrees to go, just ramping down. Okay. And motion is stopped. Thank you. Both turns feels real loose. Transferring the red is a handrail, right? That's correct. Okay. 10 marks next. Next is to get the ratchet out of the bag. Mike, it'll be about 4 minutes while we set up for the next maneuver. Okay. What are we flying over? In Northern Europe. Might be Germany. Oh, my. Over Houston on air to ground 2. Orbit 1 teams handing over to Orbit 2. We'll talk to you tomorrow. All right, Junior, Mike. That's great. Tomorrow. Taper control from the inboard one. Roger.
forward one. Got it. That one popped too. All right. Okay. Next is the grounding bolt. The shuttle station complex passes into night one more time. A view here of Mike Fossum on the end of the space station's robotic arm holding the failed trailing umbilical system reel, while Pierce Sellers in the lower right-hand portion of your picture makes preparations to unbolt and release the new trailing umbilical system that he'll hand off to Mike Fossum. On the line, Mike. He'll be with you in 2 minutes. Okay? You know, we have 3 failed, maybe it's 2 failed luminaires on board that are destined for progress. Okay. Can I have a remote next, right now? Yeah, 10 turns. You're going to release about 10 turns. Ready? Remote 10 turns. Okay, release 10 cells. Paper. It's free. Then top is floating free. It's restrained by the adjustable. Great. Okay? You want to check, make sure the tools and bags are all clear of the interface between the TUS and the ICC. One last look. Yes, they are. Okay, you can go over an ingress. Okay. Good. Doing a little bit of a layback here, Pierce, to give you more room. I think I'm already in a good handoff position. It's a good sight. You'll have to do a little bit of a layback to be seeing me. I think it'll be pretty natural. Am I done for my fairly? Just 1 second, Mike. Yeah. That is kind of important. Now behave. Yeah, why would it? They haven't yet. Okay. Woo! Got a hand on your right shoulder. You kidding me? No. Just recheck my right heel. Feel good. Okay. This is Mission Control Houston. Pierce Sellers getting himself strapped into an articulating portable foot restraint so he can accept the old trailing umbilical system reel from Mike Fossum. Feel the apparatus.
Okay, I'll put 2 hands on it, Mike. Okay, I'll let you feel it. I'll tether. I'm tethered. Feels good. Okay, let me have a little bit of slack to get my red off. You maintain it. I got it. I'm holding both hands now. You got it. I'm clear. All right, I'm very slowly rotating it. Yep, you see it. It handles nicely. Handles very nice. Okay, I said I'm clear. Quit touching it. Okay. Mike, you got both those tethers off of it? Yeah, I'm clear. Yep, I'm ready to maneuver down to the red installation location on the inboard edge of the circular handrail. Now, Mike, you didn't write old stuff in Sharpie on this. No, I forgot to do that. Okay, well, as long as I think about it. We'll just remember. Right. Go for it. Okay, Mike, we're ready to start by taking your port. Port's good. Yeah, you got your gold visor down. Yeah, I couldn't exactly get that. There you go. It's like they're a lot better. I couldn't get the visor. I know it. Discovery Houston for back into Mark. the bay. Go ahead. Copy, Mike, port and into the bay. Mark, we've been looking at the safer tower issue, and at this point we'd like to secure that tower. The only problem is if the second one, the right one, comes off, then the safer is no longer attached to the crew member. So at this time, we'd like for Mike to go and help out and put a tether between the tower and piers. And to do that, then he'd have to egress the APFR, translate along, and use a retractable. We think there is a tether location on the left tower. Okay, got the one on the tower. Mark, I'm wondering how TGT's pulse rate is right now. Lower than Mike Sepperdini's. Sorry, Mike. Okay, got it on your forward lock ring, or your bar ring, and I'm going to put a little more tension in your BRT. It looks like it's bumping pretty bad. So I was just ready to do the next install. Don't worry about that. Okay, there you go. Okay, I bet it's not tight. Is that what you guys want, Houston? Houston Discovery. Can you see it in my stomach cam? Mark, stand by. And Mark, we can't see from the ground, but we trust that our 2 EVA crew members got a good tether in, and if they're happy, we are. Yeah, and we can see it from in here. It looks good. They've got an adjustable to his left D-ring. Can't overdo it. You got your lights on too. Yeah. I've got one on still. Okay, Mike, stop motion. Stop motion, stop. Stopping motion. Okay, Mike, we're quite close. We've lost distance there. Okay, I'm out of the base. Do you see me? Yeah, I see you. Out of the base, Steph. No other motion yet. Be out of the bay only. I'll try and crank it around out of your way, Mike. Okay. Pretty good. Think that'll be good, sir? Yeah. Okay, stop that. Let's go starboard. Stopping out of the bay, taking you starboard. Continuing starboard. Continue. Okay, stop motion. Stretch it out to me another couple inches. Have a red on it. Gate confirmed closed. I've got a hand on it. I have it. Got it. All right, that'll be it. Next motion will be up to the thrust. All right, red is off. It's all yours now. Thrust, rather. Okay,
Just in time. Hey, mate. That's the thing, sir. I tell you. You can egress and head back over to the knob. Okay. Austin. If we're ready to take you to low hover, we'll stop by taking you out of the bay. That's fine. Now just wait till the swings out. July 18th, 1997. Okay. Not a setup, but, you know, it was very close to Avatar. Good deal. Okay, now we go and get the adjustables. Okay. Yes. This is Mission Control Houston. So far, 4 hours, 14 minutes into today's spacewalk by Pierce Sellers and Mike Fossum as they continue in this swap procedure as they will hand off one trailing umbilical seal. Okay. Mike, are you ready for motion? Ready. I want you to check your helmet lights out here. Hand off one trailing umbilical system reel for another as they are in the midst of replacing a... Visors down. Lights are off. Replacing a reel that has been removed from the space station's truss structure and getting ready to install a new one. Three degrees to go, Mike, ramping out. Thank you. Motion to stop, Mike. 3 minutes. Time to set up for the next maneuver. Captain Swing, still on. Okay. Bravo. This is Mission Control Houston. The arm operators Stephanie Wilson and Lisa Nowak moving spacewalker Mike Fossum with the new trailing umbilical system reel up into position for its installation in the truss structure as Pierce Sellers back at the integrated cargo carrier of the Space Shuttle Discovery, making sure that the old failed truss reel is securely installed on that flight support equipment. These activities occurring in this over the South Pacific as Discovery and the station orbit 210 miles up. Up top. Did not engage. Try again. Yeah, I did not engage. I'm going to try again. I'll make sure that my shoulder's not thumping. Ready. Giving it a pretty good push in. Driving again. Chugging. Upside again. Okay, I'm going to readjust my position. Let me have a look and see. It's got a very little bit of compliance there. Oh, and you'll probably start to feel it starting to ramp down. Copy that. Okay, and motion has stopped. It'll be a couple minutes while we set up for the next maneuver. I understand. Yeah, I know the access is tight there, Piers.
want to try not to put any load on it. Okay, that's not working too well. What's the next? Houston Discovery. Discovery, go ahead, Mike. 6 degrees to go, Mike. They got a couple options. We could try the inboard bolts, or we can go and engage the knob to contact and then reattempt the outboard bolt. Which would you prefer? I prefer to the inboard bolt. This bolt again by re-engaging I can get to it. Ramping out, Mike. Okay. How about start by going back to where we grabbed it? When we do have a publish, it starts off going port and then aft. Sounds great. That's exactly right. And confirm you're ready for motion? Ready for motion. Comes port. Today's spacewalk now 4.5 hours long as the shuttle station complex orbits 208 miles over the Gulf of Mexico on a northeasterly track. Shuttle station complex should be passing almost directly overhead of mission control. It's in. Right, good, outstanding. Oh, brother. Okay, now 3 turns on the inboard bolt. I have to change position. I have to change position again. Mike, sorry, I'm putting it through this. Nope. You're not talking to me. You're talking to Seferdini, right? Ramping down, 10 centimeters to go. Copy. Sellers reporting he has managed to latch down 1 bolt on the trailing umbilical system, a failed one now in the integrated cargo carrier of Discovery's payload bay. Maneuver is aft. Copy that. Starting aft. Inboard bolt engaged. Okay, you got it. Mark, I don't know how many turns because I couldn't tell when he went in. You know what I'm saying? I mean, it was grinding and bumping, and then I couldn't even tell. The thread is so fine, I can't tell when it's going. Okay, let's go back to the outboard bolt. Yeah. And put 6 more turns to it. Okay. Have about the same on the inboard that we do on the outboard. So I think that would be 9. Well, I'll do my eye. We went a couple more on the inboard. So let's do 9 more turns on the inboard. I'll get them even by eye, right? How about that? Yeah, actually what we want is 9 additional turns on the inboard. So it would be 12 total. This one's got a much bigger load on it. Discovery Houston. Put the pins down into the slots.
Good motion. Continuing out. Good motion. Good motion. Continuing out. Set. Continuing out. We're very close. Stop motion. Motion. The grounding bolt's got quite a spring force on it, and trying a lot of different things here. And then I have to try move positions. I'd like to clear my in the slots. Stop still looks clear. Yep, it's in the slots. Very good. Okay, Steph, let's go station aft a little bit more. Copy. Station out. I've got it down in the slots. I could see the alignment. That looks like it popped out, Mike. It sure did, yeah. Okay, keep coming station out. Continuing station out. We show you about 10 centimeters from where you were before. Okay. That looks good. Yep, get good. Continuing out. Stop motion. Push it. And not ready to call GCA complete quite yet, but pretty close. Mike, is it rotating now? Yeah, it's rotating. No, I'm not down over the clips yet. What I'm going to do is reach up here. Okay, off. What I'd like to do is come on the front and set this grounding bolt. I've got really bad access to it. Yeah, the spring force. At this time, we'd like piers to minimize all motion. Clearly, we need that right tower lock re-engaged at this time. But since Mike's almost got the TUS engaged on S0, we'd like him to proceed with that. Rotate it down. If he can get the T-handle engaged, that'd be great. Otherwise, he can secure it with a tether. Then egress the arm, tether swap, translate down to the payload bay, and secure the right tower lock on piers is safer. Okay. Okay, we copy all that, Julie. We're still working on the stuff. Boy, those are hard coming back. Mike, can you tell which one's popping out? Neither one of them is over. Neither one of them, okay. Yeah, once I get it over, they hurt pretty hard. What you might want to try to do is, Mike, Steph, and just so you know, we've gone brakes on, so maybe a little more stability. Okay. Okay. Is it still stuck, Mike? Like, it looks like the one towards your feet is the one that keeps popping out. You almost have the one where you are. So I don't know if you want to pull down more towards the center of the top. Usually we talk about rocketing it in, getting them one at a time.
And I don't know why the one, you know, that's more starboard is floating out a little bit more. Probably just the way I'm holding it. Yeah, we're thinking if you put more of a central force in, Mike, you might be able to get them in. Yeah, well, that's how I started it up. Okay. Total 20 centimeters. Okay. Lead here. Yeah, Piers, try to keep that tether in front of you, okay? That tether in front of me? I'm going to fairly dip here, so be round behind me if I don't. Yeah, I was just talking about the peanut. Oh, so you don't want to climb me into anything? Okay. Okay, Steve, trying again. You know, trying to estimate the right angle here. I know it's down in the grooves, but the alignment's still pretty important. Oh, yeah, that's the hardest, that 118 degrees. Yeah. Here's it coming up on your left. Yep. Something on that. Okay. Let him head around top. Here I am. Yeah, I think we need to fix this problem. Chill will. 4. Counterclockwise 2, 30.5. From Piers Sellers' helmet camera. 30.5, good deal. As he begins to set up the settings on his cordless drill. 9 turns, do not exceed 10. Good work. Let me get stable again. Walk. They were trying to get some WDS. Nine turns. Okay, then you can remove the bitting. Okay, start my PGT for a sec. You want me to pull it up? If you can just hold my PGT, that'll be good. Okay. And then, Mike, you're going to get out of position to pull the cable. Okay, let's reset my PGT. Alpha 3, clockwise 2, 30.5. Alpha 3, clockwise 2, 30.5, okay. 10 turns? 9 turns. Hold 2. As Piers Sellers and Mike Fossum continue with their installation activities associated with the trailing umbilical system reel, it's a replacement reel. In the S0 truss structure of the station, arm operators Lisa Nowak and Stephanie Wilson have backed the arm away since it's no longer needed for transporting the cargo over to the S0 truss structure, and the arm is being safed in this position. Okay, 9.53 green light. Next setting. Don't know if I have one, actually. Not for a while. Well, you're going to tether to the fitting. Tether to the fitting, yes, sir. And then
and then Mike, when Piers is ready, you're going to start pulling the cable out, and Piers is going to move on out. You bet. Okay. Our loft adjustable. I'm on the fitting mode. That's it. You guys both ready? Yeah. Okay. Cable dragging, right? That's right. Cable dragging, and Piers, I see you got a local there. Yep. No, that's Mike. Yep. Okay, so here's the deal. Mike, I'm going to sit on my back, and please keep track of the steady twist. Okay? As I go, okay? You bet. Okay, this works here. I'm on the way. How's my tether look, by the way, for my safety? Just before I get going. Yeah, Piers, it's kind of back over the right side of your twist. Okay, that's where I want it. That's good. Yeah, it's wrapped around your back, but when I get all the way down there, it'll unwrap. Okay? I think so. Don't worry. Okay. Turn it off. And Piers, you're going to want to go 2 feet past. This is the first flapperdoodle. You want the diamond showing. Diamond showing. No. Mike, can you just show me what you got? Take your hand off a second. Hey, that's no diamond showing. Sorry, yeah, that's good. That looks flat. Oh, Mike, it's a heave. Yeah, it is. Okay. It should be about 12 to 20 pounds. It's every bit of that. Okay. Okay, stop 7 seconds for that doodle. Okay, it's in. And down to the cedar carts now. Okay. Looking good. Looking flat, anyway. Looking flat. White part facing forward. Oh, man. Get me even on that thing. Do you want to breathe in here, okay? Yeah, I'm okay. Okay. Come on, I'm just going to get around this bump. I'm right over the forward RCS here. Okay, fourth flapperdoodle. Okay. Keep going. That should work. Yeah. Come on, I'm a fifth. So Piers, you want to go about 2 feet too far once you get there. True. I see it. Okay. How much more, Piers? Let me see. Oh, no. A bit more. Yeah. Okay. I am now the MT. Pitch dark out here, so. A bit more, Mike. And there is
be. Go, Mike. Stick. Oh, yeah, about another 3 feet. Stop. Last snapper. Okay, now, Mike? Yeah. I need about, it's 2 feet beyond the gap mark. It's 2 feet beyond the IUA. Okay, Mike, I need about 3 feet. Okay, let's do it. And then turn the PRT to the starboard UMA box handrail. Okay, that should do it, Mike. Okay, I'm letting the tension reel back in, and we are definitely going to have to take some out. We got too much. Yeah. PRT. Okay. Okay, Mark. Thanks. Yeah, open the cable cutter cover. And Mark, I've go for connectors. Hey, stand by a second, Mike. Okay. I can give you the PGT setting. And Peters, you're going to install it into the notch. The notch, right. Yeah. And they're Alpha 7, counterclockwise 115.5. Who's that for? That's who you like. What's my next action? Let's back up and start. Yeah, your next action is to retract the slack after Peters gets it in the notch. Okay, let me get back up on top in a more stable position before I grab the PGT. Okay, it's in the notch. Handle rotated and locked. Okay, and guys, I'm looking for, I don't see any twists in the cable. We do obviously have some slack to remove. Yeah. Yeah, it looks flat as far as I can see. I can see just about all the way to Mike, so it's flat. Yeah, we can see the middle position here. We don't see any black diamonds. Good. I'm ready to connect this. First thing, we got to reel it in a little bit. Oh, yeah. And Piers, just verify that the cover's secure. Cover's secure. All right, ready for PGT setting. Alpha 7, counterclockwise 115.5. So, Mike, on this one, you're going to stop on the torque. Right. Yeah. And you're on the EVA drive bolt, or you're about to be? Just to the cow. That was Alpha 7. Yeah, I got things. Alpha 7, counterclockwise 115.5. 15.5. That's and I didn't get a torque. You didn't get no green light? I did not get a green light. Okay, try it again. Try it again. Looks great, though. There you go. Green light. Great. That's nice. Daylight. Makes me into shape. Here comes the big light. You can get your helmet lights when you get a chance. Done. Visor coming. While I'm here, big thank you to the whole engineering team who put this fix together, the knob, the combs, the lot. Epic job. Worked out. But it would not have worked out without their efforts. Okay.
This is Mission Control Houston confirming that at 1 o'clock Central Time today, the crew outside the International Space Station complex completed installation of the trailing umbilical system, which will be used to restore full redundancy to the mobile transporter and its ability to move up and down along the station's truss structure. It occurred 5 hours and 45 minutes into today's spacewalk. Flight Director Rick LeBrode has given a go for the robotics officer in the International Space Station Flight Control Room to begin verifying all the connections for the new trailing umbilical system reel and begin the checkout of that trailing umbilical system. Crunched it up pretty good, but how's that? Yeah, that looks good. Just better. Up GCA him to swing his legs to clear the stanchions there. It might be angle I have. I can't really. Okay. We got him out the window now. Yeah. Next hazard will be like. Hey, Piers, just slow it down a little bit, please. Yep. All right, you're clear there. Good. How's that? Very good. Let me know when it's good to go. Yeah. Trying to chase all the bags at one corner. Like herding sheep. What do they look like? Yeah, like big belligerent sheep. There's no black one though, and I'm pretty sure there's a black sheep in this mess. Okay, ready. Coming in, man. Keep it aft. Coming in. Ready. Bounce off the seals. Yeah. Big hole there. Perfect. Yeah. Perfect. Okay. Gotta get in, and I'm gonna go and get the thermal cover. Thermal cover's closing after me. Like it wants to. Thermal cover closed. It likes to stay closed. Mind it for a moment. No. Okay. Just close for you and stay there? Yep, just close. Get the strap, Piers. Got the strap. This is Mission Control Houston receiving live television pictures from the Quest airlock as we see the two spacewalkers coming back inside and being welcomed by their fellow crew members aboard the International Space Station complex. This is Mike Fossum situated here with Commander Pavel Vinogradov and Mission Specialist Stephanie Wilson and pilot Mark Kelly. And Pierce Sellers now moving into the picture as well with the red stripes on his extravehicular mobility unit suit. Again, these two spacewalkers just completed their second EVA of the mission. It lasted 6 hours and 47 minutes, beginning at 7:14 a.m. Central Time today and concluding at 2:01 p.m. Central. So far, there have been a total of 76 spacewalks in support of International Space Station assembly for a total of 405 hours and 12 minutes. Total space station spacewalks now at 39 with 217 hours 52 minutes for space station-based spacewalks. This was the 20th spacewalk out of the Quest airlock module, and for Pierce Sellers, his 5th spacewalk with a total of 33 hours 59 minutes under his belt, and for Mike Fossum, a second spacewalk, a total of 14 hours 18 minutes of spacewalking under his belt, and of course since both of his spacewalks on this mission so far, a total of 14 hours and 18 minutes of spacewalks on STS-121.